ஜென்ரலாக ஒருத்தரோட கான்வர்சேஷன் வச்சுக்கும் போது நம்மளுக்கு நிறைய டாபிக்ஸ் கிடைக்கும். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து ஒருத்தரோட ஃபேமிலியை வந்து நம்ம வந்து நிறைய டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம், இல்லை அவங்கள பற்றி கேட்போம். ஸோ இந்த டாப்பிக்கை நம்ம வந்து எப்படிலாம் எலாபரேட் பண்ணலாம், எந்த மாதிரி ஒரு காமன் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணலான்னு இந்த வீடியோவில் கற்றுக்க போகிறோம். ஹாய், ஐம் ஸ்னேஹா. வெல்கம் டு Capshine. Capshine is a revolutionary learn together English fluency program. Capshineோட இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறது is easy, quick, fun, affordable and effective. We promise a brand new you in 6 months or less. Okay, so first of all வந்து இந்த வீடியோல வந்து ஃபேமிலி பற்றி நம்ம என்னெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு கவர் பண்ண போகிறோம்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபேமிலி ரிலேட்டட் vocabulary. ஸோ vocabulary is a set of words. ஸோ ஃபேமிலி சம்மந்தப்பட்ட vocabulary இன்னைக்கு நம்ம என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து கான்வர்சேஷன்ஸ், ஒரு கான்வர்சேஷன் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், எப்படி டெவலப் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்க்கலாம். அண்ட் காமனாக வந்து யூஸ் பண்ணுற எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் என்னென்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, லெட்ஸ் see. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நம்ம எப்படி கேட்கலாம், ஸ்டார்டிங்கில் என்ன கொஸ்டின் கேட்கலாம், tell me about your family or how big is your family. You can start by asking யாரெல்லாம் இருக்காங்க உங்க ஃபேமிலியில். So that is what we mean by how big is your family. You can say my family has so many members, right? So you can say, or you can say we are a family of whatever that number is. For example, my family has 6 members. My family consists of 5 members. We are a family of 3. Simple. Okay. Do you have siblings? Siblings na ungaloda kuda porandavanga. Do you have siblings? Either you can say yes I have or no I don't. So if you say no I don't, I'm an only child, that is your reply. But if you do have siblings, you can say yes I have. And who do you have? Do you have brother? Do you have sister? Or do you have both brothers and sisters? How many of them? You can say all of them. Okay, so yes, I have 2 brothers and 1 sister. Yes, I have an elder brother. Okay, அடுத்தது என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு கேப்ஷன் ஃப்ரீ ட்ரையல் பற்றி சொல்கிறேன். இங்கிலீஷை கான்ஃபிடென்ட்டாக, ஃப்ளூவெண்ட்டாக டெவலப் பண்ணுறதுக்கான திஸ் இஸ் அ கிரேட் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் யூ. ஏன்னா இங்கே இருக்கிற டூல்ஸ் எல்லாமே வந்து இட் வில் மேக் யூ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி உங்களோட ஃப்ளூவன்சியை வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணுறதுக்கான நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீக்கிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. நீங்கள் பேச பேச வந்து நீங்கள் கற்றுக்கிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, நம்ம இப்படிலாம் பேசுகிறோம், நம்ம இந்த டாபிக் வந்து இன்னும் கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசியிருக்கோம், லாஸ்ட் வீக்லேருந்து இந்த வீக் வந்து நம்ம இன்னும் கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசணும், ஒரு இந்த மிஸ்டேக் வந்து நம்ம ரெக்கரிங்காக பண்ணிட்டே இருக்கோம், அதை கரெக்ட் பண்ணிட்டோம். there are so many things you can keep saying it for yourself. ஏன்னா ஒரு மந்த்லி ட்ராக்கரும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து மந்த்லி ட்ராக்கில் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம், நீங்கள் எவ்வளோ வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க, எவ்வளோ அட்வான்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க. ஸோ தட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஹேவ் லைவ் கிளாஸஸ். லைவ் கிளாஸில் வந்து நிறைய டாபிக்ஸ் நாங்கள் கவர் பண்ணுவோம். அண்ட் நீங்களும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண you can also develop your English. You have daily micro lessons. So நீங்க தினமும் practice பண்ணிட்டே இருக்க போது, even if it's just for like a couple of minutes or an hour, you can still develop your language. And you have customized feedback. So feedback வந்து நாங்க வந்து உங்களுக்காகவே வந்து ஒரு feedback கொடுப்போம். Personal coaches available at home. So there's lots you can do in this free trial. So இந்த free trial அப்படி register பண்ணனும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணிட்டே இருங்க. இந்த வீடியோ எண்ட்ல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகே, இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து ஃபேமிலி ரிலேட்டடா ஒரு கான்வர்சேஷன் நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணலாம், and what are the words that are phrases that are related to family. Okay, let's see. Where does your family live? This is a very interesting question. Maybe நீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கீங்க, ஒரு இன்னொரு சிட்டில இருக்கீங்கன்னா, you can say my family lives in whichever city they are. Kunnur maybe, right? So you can say my family lives in Delhi. They live in Bangalore. One of my sisters lives in Texas, the other lives in Bangalore, and my parents live in Chennai. So basically maybe it's a huge big family. So நீங்க வந்து ஒருத்தரும் ஒரு ஃபேமிலி மெம்பரும் ஒரு சிட்டி or வேற கண்ட்ரியில் இருக்காங்கன்னா, you can go on to explain if you're comfortable to do that, right? என்னோட இந்த சிஸ்டர் இந்த ஊரில் இருக்காங்க, இன்னொரு brother is in another city, and my parents are in this particular city, I live in another city. It can be anything. Okay, so next வந்து what can we see or what can we ask? Do you live with your parents? Okay, so you can say either no, I live alone. Maybe நீங்க வந்து work பண்றீங்க, or நீங்க ஒரு காலேஜ்ல வந்து ஒரு ஹாஸ்டல்ல தங்குறீங்க and வேற சிட்டில இருக்கீங்க. So you say no, I live alone. Or you can say yes, I do live with my parents. I live with my parents and my sisters visit us frequently. Okay, அடுத்தது வந்து maybe somebody could ask you, are you married? You say no, I'm not, or yes, I'm married.
or I'm getting married next month, if you're comfortable enough to give them, that piece of information. And you can say, I got married last year. You can also tell them, illa enakku ivlo naal aachu kalyanam aayittu. So obviously follow up question will be, neenga yes nu sonningana, maybe நீங்க வந்து வெறும் yes I am married ன்னு சொல்லிருக்கீங்க. So somebody can ask you, how long have you been married? So you can say, I have been married for so many number of years, or I've been married since this particular year. So you can say, I've been married for 2 years, I've been married since 1976. Okay, so maybe you can mention a year. And idoda follow up question is, do you have children? Okay, but do you have children nu kekapodhu, just make sure that that person is comfortable with you and you are comfortable. And adu romba vandu avangaloda privacy la neenga enter agara mari vechukadinga. Maybe you can even like avoid this question or ask understanding if அவங்க வந்து கம்ஃபர்டபுளா இருக்காங்க இல்லையா அப்படின்றது பொறுத்து நீங்க கேளுங்க. Okay, so if you do ask them and if they say yes I do, or they will say no I don't. So இப்போ yes ன்னு சொன்னா you can, and if I'm going to ask you this question and உங்களுக்கு வந்து kids இருக்காங்க அப்படின்னா, you can say yes I do, I have 2 children, I have a boy and a girl. So இங்க பாத்தீங்கன்னா yes I don't சொல்ல போது நம்ம வந்து ஆமான்னு மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடுறோம். பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு கிவ் மோர் இன்ஃபர்மேஷன், யூ கேன் ஆல்வேஸ் எலாபரேட். எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, பாய் இருக்காங்களா, கேர்ள் இருக்காங்களா, போத் கேர்ள்ஸ், யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் ஆன் தட். ஸோ நெக்ஸ்ட் they'll ask you how old are they. So you can say, how old is your son? My son is 10 years old, or he's 11. How old is your daughter? My daughter is 8 years old, or she is 2. Simple. Okay, so next நம்ம பார்க்குறது வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி வர்சஸ் நியூக்ளியர் ஃபேமிலி. ஜாயிண்ட் ஃபேமிலினா என்னன்னு உங்களுக்கே தெரியும். எல்லாமே ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே வந்து கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்லேருந்து, அப்பாவோட சிப்ளிங்ஸ்லேருந்து, அவங்க ஃபேமிலிஸ், உங்கள் ஃபேமிலி, உங்கள் கசின்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஒரு பெரிய வீட்டில் வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி செட்டப்பில் இருப்பீங்க. ஸோ அது வந்து நிறைய வந்து இந்தியாவில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி. ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இஸ் அ ஃபேமிலி தட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் வேரியஸ் ஜெனரேஷன்ஸ், கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ், பேரண்ட்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன். There can be uncles, cousins and aunts too. Here all these relatives stay under one roof. Okay, in a nuclear family na enna, a nuclear family is a family that includes the parents and their children, everyone living under one roof. There can be any number of children in a nuclear family. So basically வந்து எங்க அப்பா, எங்க அம்மா, நான், என்னோட சிப்ளிங், நாங்கள் எல்லாருமே ஒரே வீட்டில் இருந்தோம்னா அது பேர் வந்து நியூக்ளியர் ஃபேமிலி. இதே எங்கள் அப்பா அம்மா, நான், என்னோட சிப்ளிங் ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் இருந்தோம்னா தென் தட் மீன்ஸ் எங்களோட கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ், எங்களோட அங்கிள்ஸ் அண்ட் ஆன்ட்ஸ், அவங்களோட குழந்தைங்க எல்லாருமே ஒரே வீட்டில் இருக்கிறது அர்த்தம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து காமன் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஃபேமிலி என்ன? ஸ்பிட்டிங் இமேஜ் அப்படிம்பாங்க. பாஷ் இஸ் ஸ்பிட்டிங் இமேஜ் ஆஃப் அ மதர் அப்படிம்பாங்க. விச் மீன்ஸ் அவங்க அப்படியே அச்சா அவங்கள மாதிரியே இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, தட் இஸ் கால்ட் ஸ்பிட்டிங் இமேஜ். ஸோ லுக் அட் பிரியா, ஷி இஸ் அ ஸ்பிட்டிங் இமேஜ் ஆஃப் ஹர் மதர். அதாவது they have very strong resemblance, face அப்படி ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு you can say that. And other one is mother father figure. So இப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, மேபி இந்த பர்சன் வந்து உங்களோட தூரத்து ரிலேட்டிவா இருக்கலாம், ஆர் அவங்க உங்களுக்கு பிளட் ரிலேட்டிவாவே இல்லாம இருக்கலாம். பட் அவங்க வந்து உங்க லைஃப்ல வந்து ஒரு அப்பாவோட ரோலையோ ஒரு அம்மாவோட ரோலையோ எடுத்து உங்களை அந்த மாதிரி உங்களை பாத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு இருக்க போது you can say a father figure to me or a mother figure to me, right? A mentor, basically a mentor, a person who offers guidance, because this is what our parents do. So after I joined the company, Michael was a father figure to me. He gave me lots of valuable advice. Maybe not just work related, maybe personally வந்து நிறைய growth or அவங்க வந்து நம்மளோட ஸ்கில்ஸ் வந்து இன்னும் ப்ராப்பரா வந்து நோட்டீஸ் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க. அதனால நம்ம வந்து ஒரு பெரிய இடத்துக்கு போறோம் அப்படின்னு இருக்க போது they become a mentor and they immediately take the father mother figure. Okay, next is flesh and blood. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? Blood relatives or close relatives. It's hard to believe that he could treat his own flesh and blood so badly. That's a சொந்த family member. So that is flesh and blood. லைக் ஃபாதர் லைக் சன், அப்படியே அவங்க அப்பா மாதிரி அப்படின்னு சொல்றது நாட் ஜஸ்ட் ரிசம்பிளன்ஸ், பட் அவங்க பண்ற மேனரிசம்ஸா இருக்கலாம், இல்லை அவங்க பண்ற ஒர்க்கா இருக்கலாம், அவங்களோட பாடி லாங்குவேஜா இருக்கலாம், அவங்க பேசுறதா இருக்கலாம், ஆர் அவங்களோட குவாலிட்டி லைக் அவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்கா இருக்கலாம். யூ கேன் சே லைக் ஃபாதர் லைக் சன். சன்ஸ் இன்ஹெரிட் தேர் ஃபாதர்ஸ் ட்ரேட்ஸ் அண்ட் ப்ரெஃபரன்சஸ் ஆஃபன் ஈவன் வித்தவுட் ரியலைசிங் இட். அது வந்து வேணும்ட்டு அவங்க பண்ண மாட்டாங்க, பட் அவங்களுக்கே தெரியாம அவங்களுக்கு வந்து அப்படியே அவங்க அப்பா மாதிரியே எல்லாமே they'll be
be just their dad, right? So you can say Manoj was a great mechanic and there's his son Rohan in his garage, like father, like son. ஓகே, ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்க நம்புறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Capshine ஃப்ரீ ட்ரையலை வந்து நீங்கள் capshine.com இல்லை Capshine ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். உடனே போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.